Daumen sind beim Einkaufen. Online. Yeah, but like I told you, that is undisputable. You cannot say that sentence is wrong. So, I forgot to switch on my camera also. My God. Oh, Scheisse. Why is it not coming? This should come now. Oh, this also, yesterday also had a problem. Settings, video. I had this problem even yesterday. Yes. Yeah. USB camera. It's okay? Yes. Yeah. Yeah, USB camera is what I'm using. So, Ich intensive. sehe sehr klar aus. Ja, also diese Kamera ist ganz anders. Ne? Diese VGA-Kamera ist nicht so gut. Okay. Was ich am Laptop habe, als eingebauter Kamera, das ist nicht so gut. Inbuilt. Okay. Das ist dann eingebaut. Aber hier, das ist Plug and Play. Wie heißt denn das? Ein Webcam. Webcam. Ja, das ist ein Webcam. Das ist dann extra. Ne? Oh, ja. Shall we go through these rules here very quickly? What comes where? Welche Buch? Intensive Trainer. Intensiv, Seite 47. Ja, ich bin dabei. Abhi, du auch? Hast du Yes. das Buch jetzt? Ja. So let's start. So what will be the rules that come here? Eine Doppelung des Subjekts zu vermeiden. Yeah. This is what. Oh, we are still in lesson 6, is it? Oh, I was hoping we'd finish this today. Okay. Yeah. Dieselbe Ergänzung, Infinitiv, Hauptsatzes, Objekt, Präteritum, Subjekt, Subjekts. I can give you one more hint. Get rid of the genitive first. Also des Subjekts is over. There's one more des here. Am Ende. Nummer 9. Also, Okay. jetzt ist. So let's get rid of this. Des. Der Yeah, am Ende. The genitive get back done. And will be one less. Okay. Durchmöglich, wenn eine Subjekt oder eine Hauptsatzes, ne? Hauptsätzes, ja. Also es gibt zwei Genitive hier. Also Hauptsatzes und Subjekt. Also hier kommt Subjekt. Oben Nummer 1 und Nummer 9 ist Hauptsatzes. Jetzt weiter. Also Infinitivsätze. Und zugleich versuchen wir, die Bedeutung zu verstehen. Infinitivsätze ersetzen einen Das-Satz. Right? Ein Infinitivsatz ersetzt einen Das-Satz. Um eine Doppelung des Subjekts zu vermeiden. Das haben wir vorgestern diskutiert. Ja. Wenn wir einen Das-Satz haben, da gibt es ein extra Subjekt. Also hier zum Beispiel. Wir müssen wieder lernen, dass wir, also wir und wir, ist eine Doppelung. Dass wir auf die Signale unseres Körpers achten. So to avoid this doubling of wir in the das Satz, please move over to infinitive Satz.
Subjects. Yeah, so in the infinitive such, you don't need to repeat the subject. Yeah. That we have done earlier also. On thus here, it's going to be the whole one. So what is the second one? Infinitive Sätze stehen nach bestimmten Verben der blank, der Erlaubnis und des Gefühls. Stehen nach bestimmten Verben. Yeah, infinitive Sätze you'll find after certain verbs of something, permission and of feeling. Der Ergänzung? Nein, Absicht. So, Sir, was bedeutet mit Beispiel bitte? Infinitive Sätze stehen nach certain Verbs verbs showing intention, permission, or a feeling. Nein. Intention means example. Ich beabsichtige, nächstes Jahr nach Deutschland zu fahren. Okay. Ich beabsichtige, dass ich nächstes Jahr nach Deutschland fahre. Ich beabsichtige, dass ich, I've repeated the subject. Ich. I remove the subject. That is point number one. So my verb in the sentence beabsichtigen is a verb showing intention. Ich beabsichtige, nächstes Jahr nach Deutschland zu fahren. So verbs that express an intention, a permission, or a feeling. Right? Certain verbs. So then you will have an infinitive. Also, they are Absicht. Now comes the next one. Und Abhi, du hast das hier, das Wort? Yes. Der Erlaubnis und das eine Infinitivkonstruktion kann auch folgen, wenn sich die Dash im Hauptsatz und das logische Dash im Yeah, there's only one possibility here. There's only one possibility. die Ergänzung. Ergänzung. Yes. This is a technical way of describing it. Eine Infinitivkonstruktion kann auch folgen, wenn sich die Ergänzung im Hauptsatz und das Logische im Infinitivsatz. Das. Logische Objekt. Subjekt. Okay, Subjekt. Remember, it has to be subject, common. Yes, sir. Und das logische Subjekt im Infinitivsatz auf dieselbe Person. Superb. They have to be the same, no? Yes. So Betsy and here, when they refer to the same person, also gleiche Subjekt. In fact, that's the first sentence. So in der Vergangenheit wäre der is an important rule here. Wird der Präteritum mit Modalverben selten? Nee, Präteritum mit Modalverb geht schon. Der Infinitiv mit Modalverb. In der Vergangenheit wird der Infinitiv mit Modalverb selten verwendet. So ein Infinitivsatz mit einem Modalverb im Präteritum is a rarity. Ich wollte gehen is okay, but ich
I can't think of a sentence. It's not possible. Normally, with the modal verb, an infinitive Satz im Präteritum, the modal verb in Präteritum, ein infinitive Satz ist nicht möglich. Wollten zu gehen, not possible. Haben zu können, ja. But wollten zu gehen, not possible, because with wollten you cannot have a zu anyway. With the modal verb, they are infinitive, aber ohne zu. Right? So then comes here, the last three, the last two, in fact. We have done 9. Bevorzugt werden, bevorzugt, preferred. Yeah, this is easy, come on. Bevorzugt werden, das Sätze mit Modalverb im. What is preferred? Instead of using an infinitive zu in the past tense? Preteritum. 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 So a modal verb in preteritum is preferred in a das Satz. Wollte, konnte, musste und so weiter. So in a das Satz, don't try to use an infinitive. And now the last one, this is easy now. Infinitivkonstruktionen sind nur möglich, wenn ein Subjekt oder ein... Wenn ein Objekt hat. Ja. Wenn ein Subjekt oder ein Objekt... Object, yeah. This is easy, we have done this. Yes. Das subjects, right? Das Hauptsatzes. Hauptsatzes, okay. Mit dem Subjekt des Satzes identisch ist. Have you understood this last rule? This part. It will help you build an infinitive construction. Infinitivkonstruktionen sind nur möglich, wenn ein Subjekt oder ein Objekt des Hauptsatzes, please note, wenn ein Subjekt oder ein Objekt des Hauptsatzes mit dem Subjekt des Das-Satzes identisch ist. For example, wir nehmen ein ganz einfaches Beispiel. Come on, blow up. Let's take a sentence like this. Ich muss ihm sagen, dass morgen erst 11 Uhr hier sein muss. Nee, change this. So. Was ist hier gleich? Ihm und er. Ja. Dritte Person, Dativ, Objekt, dritte Person, Subjekt. Das ist Hauptsatz,
Und das ist unser Nebensatz. Okay, so far? All of you? I mean, both of you? Yes, sir. So let's go back here. Wenn ein Subjekt oder ein Objekt des Hauptsatzes, Objekt des Hauptsatzes, mit dem Subjekt des Satzes identisch ist. Subjekt des Satzes identisch ist. So now we can have an infinitive construction. Can you give me the infinitive construction, please? Punktlich sein. So, punktlich sein. No, infinitive. Ich muss ihm sagen, dass er morgen erst um 11 Uhr hier sein soll. So. Subject and object, or object and subject, or subject and subject are the same. So in a Nebensatz, if the subject is the same or the object is the same as that of the Hauptsatz, then you delete it. You don't use it. Das will disappear. Morgen erst 11 Uhr hier zu sein. Okay. Ich muss ihm sagen, morgen erst um 11 Uhr hier zu sein. Isn't this the way we form an infinitive structure? Yeah. Remember, to avoid a doubling, that is the first rule here. To avoid a doubling of the subject. If subjects and both are same, you avoid that. But here we don't have a subject. The rule is, the last one, if an object in the Hauptsatz is the same as the subject of the Nebensatz, of the Das Satz, you can replace it. You remove it. So instead of a das eher repetition, and if you look at the sentence also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Wörter. And look at this one, it's shortened by 2 and 1, 3. So there are 11 here, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, also then there's 15 here. I've removed das. Das und soll. Yeah, soll. And instead of sein, I've added this extra here. Zu sein. So it satisfied all the rules. So this for us, not this one here, yeah, is the rule for Nebensatz, for infinitive construction. Please remember this page, 47. Interesting. The first one is what you need to know. Then this one in the middle. And the last one. That in a Das Satz, modal verb in past tense is preferred. Sir, okay, Beispiel here, sir. Past tense preferred here. Konnte. You can't give any other construction. Konnte, wollte, sollte, mochte, musste. Okay. Modal verb past tense. Okay. Yeah.
So hier it could be sollte, musste ihm sagen, dass er morgen erst um 11 Uhr oder dass am nächsten Tag erst um 11 Uhr hier sein sollte. It's very simple. Just remember this rule. Okay? So, now let's try this. We have a das Satz here. Can we put this into infinitive Mitsu? Die Krankenkassen fordern die Menschen dazu auf, dass sie mehr für ihre Gesundheit tun. So this Z is for mention. Yeah. People are being told that they have to do more for their health. That day. The people are being told to do more for their health. So now, can you form the infinitive Konstruktion? Also das geht weg. Und am Ende fügen wir ein zu hinzu. So what should be the sentence now? Wer mag das? Anil? Avi? Yes, sir. Sir, a moment. Don't touch the Hauptsatz. Ja. Die Krankenkassen Fordern. ja, Krankenkassen fordern die Menschen ja, dazu auf, sorry, that dazu will disappear. It'll go to Why? the end. It'll go to the end. Nah? Dazu das. Okay. It's dazu das, nah? To that. Okay. So if you remove the das, the da will disappear. Okay. And the su will go to the end here. Okay. Yeah, give it a sentence. Die Krankenkassen fordern die Menschen auf. Auf should mehr für ihre Ja, Gesundheit zu tun. that's it. Sir, where is the dazu? That's just nine. Where is what it is? Su tun, na? Infinitive mit su. Okay. Infinitive mit su. Simple. That's correct. Absolutely correct. Where's the doubt? Dasu, that is where we stuck. I got stuck. We should use okay. Dasu. Dasu zutun for that. See, there to that. So you can't use there to that in the same thing as to do, there to do. See, you can't repeat it, right? Isn't it? Datsu is a pronominal adverb. Yeah. So this pronominal adverb is referring to that entire second sentence. To what? To what are they being told? To what are they being led to? To what are they being asked to do?
See the point? So in a pronominal adverb, you remove the da part. This datsu is this whole thing is datsu. This whole thing is datsu. There is still some confusion here. Let's see. Let's say I remove the sentence. Does it make sense? Ich freue mich darauf. I'm looking forward to it. Ja, das macht Sinn. I'm looking forward to it. Yeah. Looking forward to what? Then, yeah, something. Now we have a problem. Now, worauf? Yeah, worauf. Sentence is incomplete. Worauf? Worauf freust du dich? The sentence is incomplete. So with a pronominal adverb, if you start this way without a context, it doesn't make sense. Ich helfe dir dabei. Oh, bye. I'll help you with it. Help you with what? Ich interessiere mich dafür. Wofür? I'm interested in it. In what? In that new project. Ah, okay. So when you look at it there, then the sentence is incomplete. So that I travel to Germany next year. I am looking forward to this. So when you have a pronominal adverb, you'll have to remove it normally. You have to remove that. So the same thing that we have done here, you remove it. So die Krankenkassen fordern die Menschen auf, dass sie mehr für ihre Gesundheit zu tun. Right? Try the second one. This will be easier. Pronominal adverb is not there, so it will be easier. Yeah. For the Passintian, ist es wichtig? Yeah. Yeah. Über alternative Behandlungsmethoden aufgeklärt zu werden. Superb. For patients, it is important to be explained about alternative treatment methods. To be told about alternative treatment methods. So, aufgeklärt methods, huh? Told, erklärt. Erklären, Okay, klar okay. machen. Yeah. So they have to be explained, they have to be told, also passive here. Right? Number 3. Okay, sir. Yavi. Tonight war der Angst. Ja. Körper und Seele des Menschen als eine Einheit behandeln zu müssen. Wonderful. Right? Körper und Seele des Menschen als eine Einheit behandeln zu müssen. Wonderful. Well done. What about number 4? Viele Patienten bestätigen,
Uh, Durch Kneippkuren Gehalt wurden zu sein. Yeah. Awesome. Awesome. Sehr, sehr gut. Yes, sir. It's a very easy topic in German. Viele Patienten bestätigen, durch Kneipkoren geheilt worden zu sein. To have been cured through this spas, through this methodology. Yeah, Anil, next. Die wichtigste Erkenntnis Naipes ist die heilende Kraft des Wassers wieder, wieder entdeckt zu haben. Done. Lovely. Ja, Try the next one as well. ja Naipe hatte an sich selbst beobachtet, sich durch Bewegung vor Krankheiten schützen zu können. Is it possible? Um, uh, zu können. Na, zu haben, zu sein. Warum nicht zu können? Well, No, no. To be able to form an infinitive such, there are basic rules necessary. Do the two sentences fulfill those conditions? Kneipp hatte an sich selbst beobachtet, dass er sich durch Bewegung vor Krankheiten schützen konnte. You think it's possible? Abhi, was sagst du? Is it possible? And what about number 7? Aber es stimmt auch, dass man beim Sport moderat vorgehen sollte. sir, what is sorry, sir, Nakanmal? This sixth answer is Judson. You tell me, is that infinitive sentence possible here in the 6th and 7th? Again, challenging your basics. Nap air. I'm just checking the rules which we have studied. Which rule is that? So rule is 5. Dieselbe? No. Rule 4. Please help me out with the rule, sir. Which rule is applicable here? We have studied. Wir haben schon gemacht diese Rule. Yeah, yeah. Regel. Welchem Regel? We are forming an infinitive sentence. Okay. Also ganz am Ende. Nur Infinitive möglich, Konstruktionen sind nur möglich, wenn ein Subject oder Object des des Hauptsatzes Hauptsatzes mit dem Subject des Satzes identisch ist. identisch ist. So when a subject or object of the Hauptsatz
is identical with the subject of the das Satz. Okay. Subject and object. Subject object. Abhi, was sagst du? Ist es möglich? Und wie ist es bei Nummer 7? Aber es stimmt auch, dass man beim Sport moderate vorgehen. So, oh, I think here also same. Sollte, konnte, nicht möglich. Ja, nicht möglich, aber warum nicht? Sollte, konnte. Hello, Ramesh? Good morning. Okay, please. Abhi, Ja, sir. Das finde ich auch sehr schwierig. Ja, Anil? möglich oder nicht möglich? Warum? Ja, ich denke, nicht möglich. Das ist auch gleich der sechste Satz. Aber warum nicht möglich? Ich habe nicht. Let's start from this is easier. Okay. Aber das System auch, das aber Moment. das System auch. See the rule again. Infinitive Konstruktionen sind Nur möglich. nur möglich. Only possible. If what? Subject oder eines Object des Absatzes Stop. What is the subject or object here in the Hauptsatz? Subject is S, but there is no object. ja. So it doesn't matter. So S. Okay. Mit dem Subjekt des Satzes identisch ist. Okay? So is S identisch with the subject here? Aber es stimmt auch, dass man ja, Where? dass man beim Sport moderate vorgehen sollte. Means Is it's, man and S, are they identisch? so we use when there is a yes is then we use man, right? No, we don't. Yeah. If there is man in a sentence, a man cannot be replaced by a pronoun. How do you know this man does not refer to a Frau or a child or a man? How can you replace man? Man kommt, man sieht, man geht. How do you know it's not a Frau who has come? Die Frau kommt, die Frau sieht, and die Frau geht. How do you know it's not a child? How do you know it's not the director of this university? So this S cannot be used as a common factor with man. Man has no replacement. You cannot say man hat gesagt, dass is wrong. Man hat gesagt, dass man nicht, etc., etc. Man cannot be replaced with a personal pronoun. It has to be used as many times as is necessary. But you cannot replace man with a personal pronoun. Man is dritte Person. But we can replace S by a man.
Yeah? But we can replace S by man. Yeah. They are two different subjects. They are two different subjects, and S is a grammatical subject, not a pronoun here. Please don't confuse it. There are certain verbs that need a subject that cannot be used with any other personal pronoun. Beispiel, man sagt nicht, ich regne, du regnest, wir regnen, ihr regnet, sie regnen. So the verb regnen, for example, can only be conjugated with S. S means here it. It is a grammatical subject and not a replacement for a noun, neuter noun. Don't confuse this S with a replacement pronoun subject for a noun. Das Kind kommt, S kommt. There it is a replacement for the noun and it is a proper subject. Whereas with es regnet, es scheint, es ist schwer, es stimmt, es ist wahr, you have to use that s as a grammatical subject. A grammar subject, because how will you conjugate the verb stimmen otherwise? You can't say ich stimme auch and du stimmst auch in this context. Because a stimmt auch is, it's true. It is true. You can't say, I am true that one. It is true that one should take play sports or indulge in sports at a little moderately. Yeah. Moderately indulge or go about with sports. Okay. I can't say, I am true that one should go about with sports. You are true that one should go about with sports. Right? It's not possible, correct? Yeah. Yes. So man cannot be replaced with a pronoun. Because man itself is a pronoun. How can you replace this pronoun with another pronoun? Only a noun can be replaced by a pronoun. Und umgekehrt. Can you give me a noun for man? Noun for man. Huh. No, sir. It's a third person. It's a third person pronoun. It's a, we use the yes only. I want a noun. I want a noun. Can you give me a noun for S? Yeah, for pronoun, for S we can use a pronoun like man. No. S is already a pronoun. Can you give me a noun for S? Das. Yeah. Done. Done. Okay. That's what? Das Kind. Yeah. Yeah. What's up? Das Mädchen. Das Handy. So I have a replacement for this. Correct? Yes. Can you give me a replacement for this? No. Huh? Can you give me a noun for man? S. No. How can you replace a pronoun with a pronoun? Yeah, der Mann, der Pulli. Der Computer. Okay, können wir jemand nehmen? That is also a pronoun. Okay. You can't say der jemand, das jemand, die jemand.
For Sie, die die Frau, die Frau, die Lampe, die Schule, die Tasche. So for these pronouns here, S, er, and Z, I have a possibility of, there exists a possibility of using a noun. But what about man? no words here. Man does not have a noun. The man here means one in English. Yeah, one does not What, want who does this one refer to? anything, Anything. Anyone, anyone. Yeah, any person. any person. Does it define the age or gender? No, There you are. So which noun will you give me here? Man is ageless, genderless. You are using it because you don't want to be specific. Man hat gesagt, man soll immer die Wahrheit sprechen. One has said that one should always speak the truth. So I can't replace this man in both of them. I can't put a noun there. If I do, then it has to be something which matches each other, and maybe I ascribe this statement to somebody. Du hast gesagt, du sollst, ich soll, yeah. Then we are pointing to particular people. You said it. Man hat gesagt is someone said it. Who said it, I don't know. It could have been a lady, it could have been a boy, it could have been a young kid, it could have been a man. So man hat gesagt, man soll immer die Wahrheit sprechen. So you can't replace man in einem Pronomen. Got it? So now you're clear. So yes, there is nothing here. There is nothing here. Absolutely nothing here. No noun is possible here. So man ist eigentlich ein Platzhalter, wenn man das Subjekt nicht definieren möchte oder wollte. Wer hat das gesagt? Wer hat das gemacht? So when you want to be indefinite, you don't want to be particular. One says that the pandemic will last for another 2 months, 3 months. One says. Who says? Yeah, someone has said it. I don't know who, I don't remember. So I don't want to point to any particular person. Let's look at this sentence here. I can't replace S and man. Can I say man regnet? Yeah, people? 9. There you are. So man and S are two different things. These in der Grammatik, sie heißen ein grammatisches Subjekt. Die sind nicht miteinander austauschbar oder umtauschbar. Man regnet is impossible. One rains, man blitzt, nein. Yes, Man donnert, nein. At the same time kann man auch nicht sagen,
nicht regnen. So you can't use these personal pronouns or man as subjects. But I need to conjugate the verb. Ohne ein Subjekt kann ich das Verb nicht konjugieren. So was tue ich? I take the impersonal S and conjugate it with S. Das ist okay. Es regnet. It is raining. So I fulfilled the grammatical rules. I don't say regnet, sie regnet, wir regnen, es regnet. So this S here does not mean any of these nouns. But it is referring to something impersonal, unpersönliches, etwas unbeschreibbar und steht da als Platzhalter, nur das Verb zu konjugieren. It has to be a third person pronoun. It cannot be ich oder du oder wir oder ihr. It can't be in plural. So in the third person, the only option we are left with is S. Neuter, referring to nothing in general, but just exists for the sake of conjugating the verb. Don't confuse man and S. They are purely placeholders. Damit man. See, I'm using damit man again. I didn't say damit wir. Damit man das Verb konjugieren kann. And this is a common mistake that many of us make. So here, S and man are not interchangeable. Also, Subjekt oder Objekt des Hauptsatzes. Also Subjekt ist der. Mit dem Subjekt des Satzes identisch ist. Man, es. Nicht identisch, nicht möglich. Sir, können Sie bitte, wir haben in vorgestern einen Moment, 10th, 10a Nummer 4. Wir haben ein Beispiel gemacht. Sir, können Sie bitte? Ja. Ja, 10a 4. Hier, 4, es ist für uns eine Ergänzung gehalte. And what is here? I think man. Okay, es ist für uns einen Ereignis, dass man ihnen den aufenthält und so weiter. Right? Yeah. Sir, here it goes with a man. Yes, sir, man. I'm confused with that. Let me see the sentence first. Es ist für uns eine Herzensgelegenheit. Okay. Ja. Das man. Wait. What is this here? Unterscheiden Sie the subject. You have to identify subjects in both the sentence. Okay. So in a way, this thus sentence is not a continuous sentence, but a thought is continuing. So can I copy the sentence here? Yeah, it's possible. Okay. I can explain this to you without any problems. Right? It's just confused again. No. Why is it not copying? Copy. No, it's not copied, sir. It's a What will copy? This much of computer skills I have. But this is actually it's a scan copy, right? It's not a. Yeah, it's copying. Oh, so from scan copy, it's copying. Oh, good. Now, subject is S. Subject is S. Yeah. Okay. Now let us look at the second half of the sentence. So can we take that our example, which we? Same example. I'm not changing it. No, it's the same example. It's safe on the book.
You wanted to know whether this S and the second one has got varum. This is 10A. Yeah. Check. Right? Yes, in yeah. Okay. Mm. Now, when I have a thus here, I can't use a tsu. Yeah. Correct? Is it correct so far? Yeah. Yeah. Okay. Now, just look at this thus sentence. I've not connected it here. What is Enan? Dative. Yeah. Dative. Okay. Also object. What is Aufenthalt? The Hinan, he were staying. Stay. What is this here? In unsere clinic. Clinic. Prepositional object. Yeah. So we have a dative object, we have an accusative object, we have unsere Kurklinik and prepositional object. Where is subject? I put marked. How did I put marked? So eingehen. Wie möglich macht. I can as well put mache or machen. Correct? But even if I put machen or macht or mache, how did I conjugate the verb? For the conjugation, I need a subject. So if I say mache, then I would say das ich. Is it okay? It is a pleasure, a warm pleasure for us that I make your stay in our clinic as comfortable as possible. Are you okay with that? Yeah. Okay. I'm thinking about. Can I change this to Pia? Okay. Yeah. But we make for you the stay in our clinic as comfortable as possible. Yeah. Just get out. Okay. But I don't want to commit myself and say I make the stay comfortable or we make the stay comfortable. So who can make the stay comfortable? Anyone. Thank you. Man. Marked. I need a subject in the that's also. The only option left to me, because I don't want to define the subject precisely, like ich or wir or egal wer. So I have to choose man. I can't say s. S marked, also wer marked, because remember with this marken again, I need a subject who is doing something. Doing what? Making your stay comfortable. So how do I conjugate that? So I need a subject. The subject has to be someone. If this man is disturbing you, put this as jemand. But if you put jemand, then it becomes a rather a rude sentence. Okay. Someone will make the stay comfortable for you. So as a director of the clinic, I'm not taking the responsibility even indirectly. Someone will make it comfortable. Why are you worried? You just come, pay me 10,000 euros and come and stay in my clinic. Someone will make it comfortable. But I'm not talking about myself. So it's more polite when I use das man ihnen den Aufenthalt angenehm macht. One makes it comfortable for you. That's what we want. Like one of us here
someone in this. And that man covers the whole gamut of subjects. Eine Person, wer, das weiß ich nicht. Aber diese Person ihnen den Aufenthalt angenehmer macht. Which is why I've used man here. So in a way, they are a little two sentences connected by thus. That's all. Which is why that don't look at the common factor here, in that sense. So it's not a replacement as such. The subject of das Satz is the same as subject of Hauptsatz. That is all, when we are still fulfilling the condition. Ja. So, ja, ich habe verstanden, but warum hier in Sätze 7 es nicht geht bei hier Mann? Because you are replacing it. You cannot. Aber es stimmt auch, dass man bei... No. There are two different things. Es stimmt. Es ist. Stimmt. You cannot do. Yeah, it doesn't work. It's true that one. It's true to no. Moderat vorzugehen geht nicht hier. You have to use it with man. Sollte moderat vorgehen. Also, was schreiben wir hier im 7, Herr? Aber Nicht möglich. Nicht möglich. Ja, nicht möglich 7 und 6, okay, aber ja, we are trying to understand warum nicht möglich, okay. I'm trying to explain it within the scope of C1. I don't want to go into too much detail here. Oh my God. That's why I'm trying to keep it simple with other examples. Yeah. I can give it to you through the theory of valency and grammar. What's valency? Yeah, that's why I said I don't want to use all those words now. How a subject or a verb plays a role in a sentence. Valency related to grammar teacher देंगे? There's a balance in grammar also, not just chemistry. So there is a theory here. But to go into that, we'll have to start examining the role of a subject from that point of view, of syntax and semantics point of view. We don't want that. That's too much. That's too heavy. That goes into Deutsch, full-fledged paper on syntax. That is grammar, sentences, sentence formulation rules, what goes with what, and so on. Ja, Sir. Richtig, wir haben nur 25% unserem Geist über this grammar. It's better to stick to what we know and with the help of what we know to understand these sentences rather than go into theories which will confuse us even more. Yeah. See, go back to that basic thing. Now, man you cannot replace with a noun. S you cannot replace with a noun either. Es regnet. Remember that example? Yeah. You can't say du regnest, ich regne, wir regnen, der Chef regnet, die Eltern regnen, meine Mutter regnet. Das geht nicht. Ne? So that S is there simply to conjugate that verb. So even this phrase here, aber es stimmt auch. How do we say when we agree with somebody? Or when you say that is right? 2 plus 2 ist 4. Stimmt das oder stimmt das nicht? How will you answer that? Das stimmt? Das geht? You will say das stimmt, isn't it? You won't say ich stimme. No. If you want to say ich, if you want to use ich, and you insist on using ich, then you have to say ich
stimme zu. So, ich stimme zu. Ja. Ohne zu geht es nicht. You can't say ich stimme. Ja. But you don't want to use ich, then you have to say es stimmt. It's correct. Es stimmt. That's it. Es stimmt. Das stimmt. Es stimmt. Ja, es stimmt. 2 plus 2 ist gleich 4. Ja, das stimmt. Es Das stimmt. Zum Beispiel, es geht mir gut. Es geht ihm gut. Yes. Ja. Ich gehe mir gut. Nein, es geht. So it's a Platzhalter. It's called a Platzhalter. So don't confuse yourselves. Just stick to this rule, simple rule here. This one. Make sure there's an overlap, clear overlap, subject, subject in the sense of subject, subject, not Platzhalter that way. And although that also is explained here. You didn't ask me what is a logischer subject. Logical. You missed it, na? You're so busy concentrating on subject. Ja, there are many things to es gibt viele Dinge zu konzentrieren hier. Yeah. So when you say logischer Subjekt, it is not that S and Man. Logisches Subjekt ist ein Subjekt, das mit einer Person oder mit einem Objekt, einem Gegenstand zu tun hat, das nicht nur als Platzhalter, sondern eine Aktion macht. Das Buch liegt auf dem Tisch. The book is doing something. It is lying on the table. Das ist ein logisches Subjekt. Es liegt auf dem Tisch. Logisches Subjekt, Pronomen, Personalpronomen, dritte Person, Neutrum, Singular. Hat das Nomen ersetzt. Und das ist das logische Subjekt. Es hat gedonnert. Das ist kein logisches Subjekt, das ist ein Platzhalter. Das ist ein grammatisches Subjekt. Because I need to conjugate it. So, es hat gedonnert, es hat geblitzt, es hat geregnet. Es hat geschneit. Es ist schade, es ist traurig. Es ist fröhlich. Right? Es ist eine Freude, hier zu sein. Es ist eine Freude. Not ich bin eine Freude, du bist eine Freude. Es ist eine Freude. So, grammatisches Subjekt. Ich freue mich. Das logische Subjekt, ich. Got it? Also bitte aufpassen. Just stick to this basic thing. Don't confuse yourselves. Let's try one more. We have these 4. Wie spät ist es? Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, 9. Ja, fast 12. Ne? Okay. Wir haben diese 4 Sätze hier. Welche der folgenden 4 kann man nicht in Infinitivsätze umwandeln? Which of these 4 can you not change? Erste. Number sehr gut. Es war wirklich wichtig für mich, dass diesen Wellnessurlaub zu machen. Das ist möglich, richtig, Sir? Möglich. Okay, gut. Well done. Nummer 3. Ich bin mir sicher, das ist auch möglich. Ja. Und Nummer 4. Und ich habe. Abi, willst du versuchen? Ja, ich muss leider rausgehen. Okay. Ja, also okay.
Bei dem letzten Satz Nummer 4 ist eine Infinitivkonstruktion hier möglich. Ja, ich habe erkannt und ich habe erkannt, Wellness mehr als nur Entspannung nicht möglich. Nicht möglich. Ja. Ich und Wellness. Ja, ja, Avoid. ja. Okay. Mir und ich. Ja, Möglich. Nummer 3. Für mich wichtig, für mich das Ich. Möglich. Es und du. Nicht möglich. You don't even have to read the rest of the sentence. ja. Ja, also vielen Dank. Ja, vielen Dank, Vielen Sir. Dank. Also, ja, Sehr schade, gut dass erklärt. die Danke. Schade, dass die Frauen nicht dabei sein könnten. Ja, es ist wirklich. Sonst hätte es länger gedauert. Ja, Denn Arzel und Aditi stellen viele Fragen. ja, Und manchmal machen sie sich dann auch konfus und sie machen auch uns konfus. ja. Aber leider, dass sie dabei nicht sind. Also viel Glück, Anil, Ja, und alles Gute. ja, danke, Sir. Okay. Tschüss, Sir. Bis Also wir morgen. treffen uns ja morgen um die gleiche Ja. Zeit wieder. Ja. Danke.